Kaunti zote 47. Lakini mpenzi mtazamaji, hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tunatarajia katika kaunti zote 47. Kasisi Ezekiel Odero kufahamu hatma ya kaunti zake za benki, mahakama ikiwa inatarajiwa kutoa uamuzi wa iwapo ataruhusiwa kutumia kaunti zake au la. Lakini kinginecho ni kwa watoto walio na umri wa miaka 10 nchini Kenya sasa wanatumia vileo. Wakenya walio na umri wa miaka kati ya 15 na 65 vile vile wanatumia vileo, hii ikiwa ni kwa mujibu wa mamlaka ya nakada na ukosefu. Na vile vile wakazi wa wafanya biashara katika eneo la Kisauni, kaunti ya Mombasa, wanakadiria hasara kubwa zaidi baada ya nguvu za umeme kupotea kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hayo na mengine mengi, nipo hapa kuhakikisha kwamba unapokea yote kwa pamoja, lakini kwa sasa tupokee methali ya siku. Methali ya leo: safari ndefu huanza kwa hatua moja. Maana ya nje: mwisho wa safari ndefu hufikiwa kwa kuanza na hatua moja. Maana yake: jambo kubwa huanza kwa udogo wake. Matumizi: hutumiwa kurejelea ufanisi mkubwa wa mtu ulioanzia kwa hatua ndogo. Methali yenye maana sawa na hii ni mwanzo wa ngoma ni lele. Karibu tuandamane hadi tamati. Kama nilivyosema, jina langu ni Elizabeth Mutuko, na wasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi _Liza. Kauli yako na unakofuatilia taarifa hizi ukiwa inakubalika. Mamlaka inayopambana na dawa za kulevya nchini nakada imewasilisha ripoti ya matumizi ya mihadarati humu nchini, ambapo imebainika kuwa watoto wenye umri mdogo wa miaka 15 wanatumia mvinyo, huku maeneo ya magharibi, kati na pwani yakiathirika pakubwa. Hebu kwa sasa tupokee taarifa hiyo. Has come out clearly from the survey, and for those who can be able to follow from our website, because the report is already uploaded to our website. It is very interesting and very worrying that the age of initiation has dropped to as low as 6 years old. You can start to imagine when a 6-year-old is already been initiated. In terms of tobacco, I think the age for initiation on alcohol is around 8%. And what is also more interesting, more worrying, is if you look at, for example, the age between 25 and 35. This is the age that we are supposed to be, these are the people that we expect to be the most productive and who are now in employment. The preference rate, particularly for alcohol, for example, is 14%. And these are the people we will find in the workplaces. And these are the people you expect to drive the economy. These are the most productive people. It's even more worrying when you go back to 15 to about 20 years. What we are seeing is a serious and growing problem of drug and substance abuse in the country. And what we are seeing is the fact that the younger population is more into drug use than even the elderly people. Take your time to also look at the regional distribution of this problem. Of course, it cuts across the whole country. There's no region that has been left behind. But look at, for example, the issue of alcohol. Traditional alcohol in other regions of the country has been legalized, and therefore it's been commercialized. See the figures. In Western, it has gone to 23%. In a nutshell, what we are saying is that the country has a problem, and this problem, like the PS rightly put it,
is a problem for all of us to make our contribution. Online sale of alcohol has become the most problematic issue that we have to deal with. We do not know how to handle it. Because, you know, when you have a small 10-year-old with a smartphone who at the Uhuru will order alcohol from an online market shop in town, Ox and Cox, for example. And then a motorcycle delivers it at the Uhuru Park. And he has his own 15-year-old friends, 10 of them. They drink there. How do you control that? Na tukisalia katika masuala yanayofungamana na hayo ni kuwa vita dhidi ya pombe haramu na mihadarati eneo la Mlima Kenya vimezidishwa, huku kamanda wa polisi wa eneo la Murang'a David Matthew akiwahimiza maafisa wa polisi kujitahidi kumaliza ugemaji na uuzaji wa pombe haramu. Matthew amesema kuwa ni aibu zaidi na changamoto kwa maafisa hao kuhusishwa na vita wakiwa walevi pia. Matthew ameongeza kuwa watu 83 waliokamatwa kwa kujihusisha katika utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu waliwasilishwa mahakamani na kushtakiwa, huku wengine pia wakifungwa. Haya yanajiri baada ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kuwaelekeza maafisa wa usalama kujitahidi kumaliza pombe haramu eneo la Mlima Kenya. We have a responsibility to make sure that we preserve peace. We have a responsibility to make sure that we apprehend offenders. Particularly this morning, we have been able to address matters, illegal brews, drugs and contrabands. We have come up with robust measures that will enable us to be very effective and efficient so that we can be able to fight this menace. For the last 2 weeks, we have been able to arrest around 83 people, and they have already been arraigned in court. We have also been able to impound these illicit brews, totaling to around 2,556 liters. And also we managed to destroy around 2,000 liters of changa and kangara that are mostly produced or manufactured. Namna hii leo wanachama wa muungano wa vyama vya wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka kaunti za Kisii na Nyamira wanakongamana katika katika chuo kikuu cha Kisii, lengo kuu likiwa ni kuwawezesha na kuwainua vijana kupata ajira wanapomaliza masomo yao. Mwanawe Rais Charlene Ruto ndiye mgeni wa heshima katika hafla hiyo. Baadhi ya masuala yatakayoangaziwa ni pamoja na uongozi na utawala, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na uvumbuzi utakaopatia vijana nafasi ya kuwasilisha ubunifu wao. Tunaungana na mwanahabari wetu Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Kisii atujuze mengi zaidi. Kombo, iwapo unanipata, tupe taswira kamili. Naam, asante sana Liz Mutuku, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili ambalo la 05 ambalo ni la Kisii. Nitakuwa nazungumza tu na baadhi ya wasimamizi wa wanafunzi ambao wapo wamejumuika katika shule hii ya chuo kikuu cha Kisii, ambapo hii leo kuna kongamano ambao kwa lugha ya Kiingereza tunaita Youth Summit, ambayo itakuwa lengo lake kuu ni kuimarisha ajira na vile lengo hili litakuwa la kufanya mabadiliko ya hali hewa. Na hivyo kwa hivyo nitakuwa nawakaribisha waweze kutueleza hali ipo vipi, na je, siku leo umejitayarishaje? Pengine unaweza kukaribia hapa. Jina lako ni nani na siku ya leo utakuwa tunatarajia nini? Asante sana. My name is Fred Nyebuto. I'm the Director General, Gender and Special Needs Welfare in this Association of the Kisii County Universities and Colleges. We are gathered here today to talk about matters to do with youth and their contribution towards the society as far as innovation, climate change and careers are concerned. Pengine siku ya leo wale ambao hawajapata fursa kufika katika eneo hili watarajie lipi na kutakuwa na swala lipi? We are expecting a lot of visitors. To visitors, they'll speak all around the global changes in climate. Yeah. Asante sana. Pengine nipatie fursa moja wa viongozi katika swala hili aweze kutueleza je, siku ya leo umejitayarishaje na watu watarajie nini? Tukasimamia tu hapa. Nashukuru sana kwanza.
Kwa majina naitwa Godfrey Moko. I'm the Secretary General of this great association. Today we're having a youth empowerment platform whereby we want to give the young people an opportunity to show their innovation, their idea to the world, so that they can get supported. We can have relevant bodies, relevant organizations to get to support the innovation, so that their untapped potentials can be put into use. Pengine kuna vijana wapo pale nyumbani na wapo na miradi mbalimbali ambayo pengine walikatamaushwa, na je, siku ya leo kongamano hili litakuwa linawapatia moyo? We already have some youths in the program who are going to show the innovations to the guests, and at the end of the day we expect that some of the innovations are going to be supported and sponsored from some of the guest speakers who are going to attend the event today, and from our main chief guest, who is the daughter of the President of the Republic of Kenya, who is Shalin Ruto. Yeah. Asante sana, pengine tuweze kupata binti mmoja na tuweze kutueleza, je, siku ya leo umejitayarishaje, hisia zako ni zipi na unatarajia nini katika eneo hili? Pengine uweze kusonga mbele tu kidogo. Okay, thank you very much. My name is Faith Nyaboke. A student, third year student, Meru University. I'm also the Vice President of Meru University. So this program of today shall help a lot of youths to gain skills that will help them in the innovation centers through everything that we shall talk about in this summit. Naam, asante sana. Pengine tuweze, kwa sababu kuna miundombinu ambayo tunasema kwa lugha ya Kimombo climate change. Pengine siku ya leo umejitayarishaje, ambapo mnapania kwamba wanafunzi ni miongoni mwa wale ambao washikadau ambao watasaidia katika kuimarisha kwamba mazingira yetu yametunzwa. Je, nyinyi mmejitayarishaje ama mmepangaje kuhusiana na siku hii ya leo? I'm Zedekia Kuno from Fort End Alliance, an NGO that is helping the youths and involving the youths to control and to curb the case of climate change that has been, since ages, has been changing and affecting our environment. And as an alliance, we have developed, and as an NGO, we have developed measures and things that will be involving the youths directly. And some of them is using technology to map areas that need to be planted with the trees. And over the years, we have known that technology has really changed the world, and with the help of technology, then we can be able to control global warming. Another thing that as an NGO will be doing is helping the youths know the type of trees that they should be planting, the indigenous trees. And over the riverbanks, in the riverlines, the blue gum, which is known to take a lot of waters from the rivers, is the one that has been planted in most areas, and will be helping the youths by just educating them and involving them deeply, not to plant such trees, but to plant the indigenous trees, such as when they cut down the trees like blue gum, they are supposed to plant trees like the avocado tree that will be able to benefit them and benefit the generations to come. Pengine ni lipi kile ambacho umeweza kufanya ili kuhakikisha kwamba mito yetu, kwa wakati huu hasa tunaona kwamba baadhi ya familia nyingi hufanya usafi katika mito, na ni kipi kile ambacho utahakikisha kwamba maji haya yapo safi na kwa matumizi? Thank you very much. The youths have not been involved in the cleaning activities in the riverlines. And if you take, when the counties have been growing, people are known to dirtify and just to throw things that are destroying our rivers. And involving the youths in cleaning the rivers is a very, very important thing, because the youths like things that involve them actively. And just involving them and telling them that it's important for them to clean these rivers, it's very, very important. Na asante sana. Pengine tuweze kupata mmoja wa washikadau hapa ili watueleze, je, siku ya leo mmejipangaje na ni kipi kile ambacho wale wanagenzi pale nje ambao hawajapata kupata fursa kufika katika mkutano huu watarajie kipi ambacho kitawasaidia hata wao ambao wako pale nyumbani? Asante sana. Kwa majina ninaitwa Robert Masiga, wengi wananijua kama Marco Bamba. Robani msanii, pia ni mwana mazingira. Siku ya leo ni siku kubwa sana ambao tuna warsha kubwa huku katika chuo kikuu cha Kisii, na lengo kuu hasa ni kuhamasisha jamii na haswa vijana kuhusu mazingira
na mabadiliko ya anga, na kwa njia hiyo huku najua wengi wanakuja kusoma ili waweze kuelewa haswa kuna jambo kama carbon credit and carbon trade, of which Kisii ndio county naweza sema ina miti mingi na bado tunazidi kupanda, na kwa hivyo kuna opening, there is a link that is open. Wakati kuna ile program ya president ya kupanda miti bilioni 15 kwa upanzi ule wa miti, Kisii pia ikiwa ndani moja ya zile county, tunatarajia kwamba katika kongamano hili tutapata njia ya kuwaunganisha watu ambao ni wapanzi wa miti ambao wako na miti mingi sana huku, ambapo utawaunganisha pamoja na wale washikadau ambao wanafanya biashara ya carbon, so that wakati mtu unapanda mti, si tunapanda mti sababu ya kupanda mti, lakini pia utaweza kufaidika kutoka kwa ule mti, badala ya kukata uwe ndo unakuwa kama carbon bank utakayouza kwa hizi nchi zingine ambazo zinafanya kuharibu hewa huku nje. Kwa hivyo tunatarajia mambo mengi sana, na pia kama uko pale nyumbani hujafika, karibu sana, manake tunaanza program anytime kutoka saa hizi, na ukija tarajia kwamba kuna a lot of entertainment, a lot of information, like ukikuja tu unakuja kuelimishwa na kukuzwa kielimu pia. Nashukuru sana. Ama kama una swali lingine unaweza niuliza. Shukrani, tunafurahi. Pengine kama iwapo una jambo moja la mwisho pengine uweze kutuelezea yako ni yapi na unaisije na umejitayarishaje siku ya leo? Kwa majina mimi naitwa Bivon Magare, ni mmoja wa wale ambao ni washikadau katika siku ya leo, na mimi nafurahia kuona vijana wengi wamejitokeza katika utunzi wa mazingira, kwa sababu sisi kama vijana ndio wale ambao tutaendeleza utunzi huu kwa kuendeleza upanzi wa miti katika maeneo mbalimbali, kwa kuendeleza ushirikiano katika maeneo haya ya Kisii. Ukiangalia kutoka eneo letu la Kisii, kwa jumla Kisii na Nyamira, hizi kaunti mbili, hizi ni kaunti ambazo mvua inanyesha kila wakati, na tunatarajia kwamba katika ile promise ya president kwamba tutapanda miti mingi zaidi. Sisi kama vijana kutoka Kisii na Nyamira tumejitolea, na sisi kutoka Fort End Energy Alliance tunaendelea kuendeleza na kushirikiana na organizations mingi kama siku ya leo ili tuendeleze program hii. Na siku ya leo tunatarajia kwamba tutaweza kuendelea katika program hii. We continue with engagement of involving young people in the entire process of thank you so much. Naam, asante sana Elizabeth Mutuku. Kama tulivyoweza kusikiza tu kutoka kwa baadhi ya washikadau na wanagenzi ambao waliopo katika eneo hili, lakini muda wote kutoka sasa hivi mwanawe Rais William Ruto anatarajiwa kufika katika eneo hili, ambaye ni Charlene Ruto, ambaye ni mgeni wa heshima ambaye anatarajiwa kufika katika eneo hili, uwanja huu wa chuo kikuu cha Kisii. Ni hayo tu kwa sasa, lakini kumbuka kwamba hii ni habari ambayo tutakuwa tunakuletea katika habari zetu za hapo baadaye mida ya saa 7 pale na saa Alfa Kombo. Bila shaka nitakuwa nikisikia mengi wakati ambapo mwanawe Rais William Ruto, Charlene Ruto, atakuwa akizungumza. Tutakuwa tukirejea huko kuweza kufahamu yale ambayo wanafunzi na wale ambao wanatafuta ajira zaidi kujua ubunifu wa kuweza kujiajiri. Tutakuwa tukisikia mengi kuhusiana na hilo. Lakini tukiingia katika masuala tofauti, ni kwa Eliud Wekesa almaarufu Yesu wa Tongareni atafahamu iwapo ataachiliwa kwa dhamana au la hii leo. Hii ni baada ya Wekesa kuzuiliwa hapo jana kufuatia operesheni kali inayoendeshwa dhidi ya madhehebu yanayodaiwa kuwapotosha Wakenya na kuchochea itikadi kali. Kwa sasa tutaweza kusikiza yale ambayo yalitajwa ama yalizungumziwa awali, kikao hicho kikiwa kinaendelea moja kwa moja kutoka huko. In this case, unlike in the case of Friday, where he was convinced by his wife to wash his hands and had nothing to do with Jesus of Nazareth, I am lucky that my wife is not here to convince me otherwise. I thus find that it is in the best interest of the suspect herein. Habari zake mwenye mbele za Mungu, siku hii imefika maana Yesu yumo duniani.
Jana umesema haya ni mapito. Je, unatarajia kwamba milango ya gereza itafunguka wewe uweze kutoka? Ni kazi ya Mungu. Hiyo ni kazi ya Mungu. Bwana hawezi kutukuza pasipo papa kumtukuza. Ameongea na baba Mungu. Anamtoa kinyororo hiyo. Sostini wanje. Yaje. There was a ruling that is in the matter of entry to a case. You are appearing for which case? I appear for the suspect. Places where he manages. I will therefore grant the application and allow the prosecution only 4 days instead of the requested 7 days to conduct the investigation and finish the investigation. I thus order that the suspect be held at Bungoma Police Station for 4 days and the prosecution to conclude their investigation within that period of time. That he be taken to the hospital for mental assessment at the Bungoma County Referral Hospital, and that the police are given orders of search as requested earlier. That is most of that, we pray that those 4 days we can compute it. Okay, mention is 16th May. Most of that, mention is 16th May. Yes. Yes. Your Honor, just clarify. Yes, I lost the quarter. Bila shaka mengi kuhusiana na Yesu wa Tongarin tutakuwa tukisikia kwa mwanahabari wetu Wanji Sosti. Nimesikia mpaka Yesu anamfahamu, anamuuliza ni aje. Lakini tukiingia katika masuala tofauti, ni wakazi wa visiwa vya Faza na Siu County ya Lamu wanaishi kwa hofu baada ya kupoteza mifugo pamoja na mashamba yao kukosa rutuba. Hii ni baada ya kampuni moja ya mafuta na gesi za Zaraka kukamilisha mradi wa mafuta na gesi sehemu hiyo, wakiongozwa na mwenyekiti wa shirika la Save Lamu Somo Mohamed. Mradi huo wa kisima cha gesi umeathiri pakubwa rutuba pamoja na maji ya mifugo. Yote kenda bahari ina yake ina athari yake, na kuna mfahamishwa ni athari gani magonjwa kwa zamani hakuna, hapa ni magonjwa ambayo haiwashiki watoto wadogo, ona lakini sasa unaona sasa hata mtoto mdogo akizaliwa utapata na pressure, ana sukari. Kwa hivyo inawezekana yote haya ni hizi athari ambazo zinaleta hivi leo. Ninaarifiwa kuna changamoto kidogo, ila taarifa hiyo tutakuwa tukipokea baadaye. Mzee Wallace Wagocho na Mwamburi aliyekuwa mwanaharakati shupavu wa Maumau enzi ya ukoloni na mkazi wa eneo la Naivasha sasa ameelezea hofu kwake ikiwa mkewe Dedan Kimathi Mukami atazikwa pasi na kilio chake kupata mwili wa mumewe kuzikwa na serikali. Wagocho amezungumza ameangazia zaidi kumbukumbu za familia ya Kimathi akienzi zaidi ukoloni, na mwandishi wetu Willy Dennis Njiro anatuarifu mengi zaidi kuhusiana na hilo. Kutana naye Wagocho wa Mwambura aliyezaliwa mwaka 1922 wilaya Nyandarua na mwandani wa Maumau katika juhudi za kupigania taifa la Kenya. Japo umri wake angali dereva stadi, na kwa hii leo akatuomba tuwe abiria wake akadhibitishe uwezo wake. Hapa anatupasha kumbukumbu za mwenda zake Mukami Kimathi. Mukami mimi sikumuelewa zaidi, nilielewa mzee wake, bwana yake. Huyo ndio nimeishi naye miaka mingapi yote niliyokuwa Nyandarua, tulikuwa tunaishi naye. Na tulikuwa tunaishi location 2, yani Murang'a. Wagocho akisisitiza haikuwa rahisi inavyodhaniwa na wengi kupata uhuru wa taifa hili. Wakati tulikuwa msituni kura, tulikuwa tunasema tutachapana na Muingereza, atuue atumalize, watoto wetu waje watawale. Asipotuchida tutamtoaga mpaka aondoke kama alivyoondoka. Ndio. Na tulifanya hivyo. Wagocho anasimulia uhusiano wake na shujaa Dedan Kimathi. Na tukawada tukatoa hao watu wawili hao
na tukarudi nao na tukavuja jera na mabuduki tukatoa na tukaenda naye, na tulikuwa hatujui kupiga mbuduki. Fauka ya hayo, hofu ikisalia hofu kwake kwa serikali kutusikia kilio chao cha kutambulisha alikozikwa shujaa wa Mau Mau. Hiyo ndio ilikuwa kusudi yetu ya kutaka mifupa ya Kimathi tuletewe na serikali ya Mwingereza au ya tuletewe kama alizikwa, sababu na sio hii tunaanza kudai sasa, tulikuwa tunadai hata wakati kama sio miaka mingi. Akisisitiza angalipewa uwezo, angalihakikisha kuwa shujaa huyo amezikwa pembezoni mwa mkewe siku ya mazishi Jumamosi hii huko Njabini. Kama ningeulizwa mimi ningesema tusimsike Makami hata kuletewa kabla hatujaletewa mifupa ya Kimathi. Tuna haja sana naye. Tuondoe ile bingu bado amefugwa naye hata wakati huu. Tuiondoe, tumuzike akiwa hai. Sasa ndugu yangu, hata kukumbukwa na mtu ati tulifanya kazi, tumekumbukwa. Hata kuambiwa asante. Nikiripotia runinga TV 47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru. Na tukisalia katika swala hilo ni kuwa mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru yupo katika kaunti ya Nyandarua, eneo la Njabini, ambapo marehemu Mukami Kimathi atazikwa hapo kesho. Viongozi mbalimbali wakitarajiwa kuhudhuriwa akiwemo Raila Odinga ambaye ni kinara wa upinzani. Kumbuka hivi majuzi alipendekeza matakwa yake marehemu Mukami Kimathi ya kutaka bwanake ambaye mmewe mpiganiaji uhuru wa taifa hili Dedan Kimathi kuzikwa ama mwili wake kufukuliwa na kuzikwa nyumbani na kupewa hadhi katika heshima ya mazishi yake. Lakini kwa sasa ni ruhusu twende moja kwa moja kwa Willy Dennis atujuze mengi na atupe taswira kamili kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kule. Willy Dennis, kazi kwako. Asante sana mwenzangu Elizabeth Mutuko. Jinsi ulivyotangulia kuwajuza watazamaji wetu ni kwamba shughuli za lala salama katika matayarisho ya kumpumzisha mke wa shujaa wa uhuru wa nchi hii Dedan Kimathi zinaendelea hapa nyumbani kwake. Majuzi tulikuwa tumetembea katika eneo hili na bila shaka kwa sasa mambo ni tofauti. Nyumba hii kisheni rangi mpya na ni maridadi tu tuseme, lakini nitaweza vile vile kuwa nikiweza kuzunguka upande mwingine wa pili ambapo nyuma yangu kuna hema kubwa ambayo tayari imeshawekwa hapo jana, na hivi sasa kwa sasa bado shughuli hiyo inaendelea ya matayarisho. Tunaarifiwa kwamba eneo hili linaweza kuwa linabeba watu karibia 10,000. Viongozi tajika nchini ikiwemo rais wa taifa hili William Ruto, naibu wake na kinara wa ODM wakitazamiwa vile vile kushiriki ibada hii hapo kesho. Na bila shaka ilivyo kwa sasa, barabara zimenadi ubora na kuhakikisha kwamba ziko salama katika eneo hili ambalo hakika lina sheheni vipimo vikubwa vya mvua, kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mambo ya usumbufu wa barabara endapo kutakuwa na mvua. Vile vile unavyoona kwa sasa makundi ya usalama yameweza kufika katika eneo hili, ikiwa tu ni mojawapo ya hatua za kuhakikisha kwamba usalama unahakikishwa. Lakini kwa upande mwingine unavyoona hapa, tunaye mojawapo ya mwanawe Mukami Kimathi na dada zake wako pale nyuma. Ukiona wengine wako pale wanatumia machela tu, lakini tutakuwa tukizungumza nao, na bila shaka tungependa utueleze jina lako na utueleze wewe ni nani, na utuarifu tu kwa kifupi shughuli za hapo kesho zinatarajiwa kuwa vipi. Jina langu ni Simon Maina Kimathi, na nashukuru ni nyinyi kuja kushikana na sisi. Mimi naongea na nyinyi ndio mtoto wa Dedan Kimathi, naitwa Simon Maina Kimathi. Na sasa tukiwa hapa hivi, shughuli zilianza siku kama 3, lakini mvua imekuwa ikitatiza kidogo kidogo. Hii kazi mnaona ikiendelea hapa ingekuwa imeisha, lakini ubaya mvua imekuwa ikinyesha mfululizo, lakini wanafanya bidii
angalau waweze kumaliza hii kazi. Sasa tunaomba tu mambo iendelee mzuri kulingana na vile mpangilio iko, na angalau tungeomba leo angalau kusinyeshe, manake kukinyesha tena bado itakuwa kazi ngumu sana, manake wanafanya juu chini waone kila kitu kinaenda bumper to bumper. Sasa hapa ndio nyumbani ya Mrs. Dedan Kimathi ambaye alipigania hii uhuru wakiwa na bwana yake Dedan Kimathi. Mukami Kimathi ni baba kama ni baba. Mukami Kimathi pia alikuwa mpiganiaji wa uhuru, na bwana yake ambaye ndio Dedan Kimathi pia naye alikuwa, mnajua, alikuwa anapigania uhuru pia katika hii milima mnaona hapa za Aberdare Mountains na Mount Kenya. Sasa tunaweza sema tumejaribu na mama amejaribu juu chini, angalau amekuwa akijaribu kuitisha serikali ya kwanza ambaye ni ya Mzee Jomo Kenyatta, ikaja serikali ya pili ambaye ndio ya Rais Moi, ikawa serikali ya tatu ambaye ni ya Kibaki, ikakuja serikali ya nne ambaye naye ilikuwa ya mtoto wa Jomo Kenyatta ambaye ni Uhuru Kenyatta. Sasa tuko kwa serikali ya tano ambaye sasa inaongozwa na His Excellency William Samoei Ruto. Sasa hii serikali zote zimekuwako, hata hii hakuna wakati hata moja mama ajawahi kuwaomba kwa heshima angalau wampatie mwili wa bwana yake ambaye ndio Dedan Kimathi wamzike. And in a nutshell imekuwa ni kama kupanda mlima. Hata na waomba tu, tafadhali msikubali nikufe kama mimi sijaona angalau mafupa ya bwana yangu. Kama mtu amzika, mimi nitamzika. Sasa nitamzika hapa nyumbani, hapa tuko sasa ni Jabini ambaye ni South Kinangop, Nyandarua County. Sasa kwa ufupi, mama alikuwa na watoto 10. Wasichana 8 na vijana 2. Sasa kijana mmoja ambaye ndio wa shule ndio alikuwa mkubwa wa hii boma aliaga dunia, na kwa bahati nzuri Kibaki ndio alikuja kumpumzisha. Sasa tukabaki wasichana 8 na kijana sasa mmoja ambaye ndio mimi Simon Maina Kimathi. Sasa ile nyingine ningesema inaonekana kuna dalili nasema siwezi kusema 100% ati hata hii serikali itafanya hiyo nini mambo mama alikuwa anataka itendeke. I'm not 100% manake wote wamekuwa akisema ndio, lakini hakuna kitu, lakini nothing has been ever forthcoming ya kuachilia mwili. Na hii mwili haiko mbali, si ati iko England, iko hapa Kamiti Maximum Prison, iko hapa. Na kuna watu wanasemaga wanajua tukipewa nafasi tutaenda tu tuwaoneshe ni hapa. Na tutakuja alafu tuwapatie nyinyi familia. Asante. Yeah. Asante. Niruhusu tu poleni sana kwa familia na Makiwa. Acha tuweze kufululiza kwa dadako pale ili akaweze kutueleza. Bila shaka mwenzangu, mambo ni kama hayo tu mazito unavyosikia, yanayo madai ya familia wakiendelea kusisitiza kwamba wangetaka kusikia kutoka kwa serikali ikiwa wataweza kupewa mwili wa baba yao. Tunaye mwanae mwingine hapa ambaye atakuwa akitueleza. Jina lake ni mwanawe Mukami Kimathi, na bila shaka anayo ya kusema ikizingatiwa kwamba yuko kwenye machela, na anasema pakubwa alikuwa anamtegemea mama kuweza kumudu maisha yake. Nieleze jina lako na unieleze iko namna gani kufikia sasa. Kwa jina ni Jedida Washeke Kimathi. Niambie iko namna gani sasa kufikia sasa, mambo yako wapi ya kifamilia? Mambo ya kifamilia yenyewe sisi huwa tunajitegemea. Hatuko na msaidizi wowote. Endelea. Endelea. Diuliza maswali ndio naweza jibu.
mnatarajia viongozi wakubwa serikalini kesho. Labda mko na katikati ya familia mna wale ambao watazungumza, na kati ya yale ambayo viongozi hao wanatarajiwa kuwa nasikia kesho ni mambo kama gani kutoka kwa familia? Sisi mambo ya familia kwanza wangeshughulikia kama wale watoto hawajaajiriwa. Na pia sisi watoto wengine kama vile mimi niko kiwete na nilikuwa tegemeo la mama, sina usaidizi ingine. Na pia isiwe tu leo tu, basi tuwe tukikumbukwa. Na ya pili So mama, unaweza kumbuka mama na mambo gani? Yale mambo utajua kwamba hii hata ukiishi utaishi na kumbukumbu ama memories ya mama. Mama wetu hata tukiwa 10 ni mama alitujali sana. Na hakuna mtoto ambaye hajasomesha. Amebeba hiyo mzigo kwa hiyo muda yote amekuwa uhai. Na hakuwa ati ana shida yote ya kusema saidiwe. Bali alikuwa mama hodari kwa uwezo wa kubeba familia yake. Muna shule hapa, muna shule ya watoto yatima. Hiyo shule ni yeye alianzisha ama iko namna gani? Acha tusikie kutoka kwa dada mwingine. Jitambulishe. Okay. Nakusikia. Okay, mimi naitwa Elizabeth Nyakenyo Kimathi na mimi ni mtoto wa mama Elsie Mukami Dedan Kimathi. Yeah. Kuna nyumba hapa ya nyumba ya watoto yatima. Sijui una yapi ya kusema kuhusiana na kumbukumbu zake Mukami? Okay, mama kutoka zamani alikuwa na haja sana ya kuwa na children's home, kusaidia watoto mayatima. Na nafikiri hiyo jambo lilitokana kwa sababu kuna watoto wake 4 ambao wakati alipotoka gerezani na akafukuzwa kwa kwao Ushago Nyeri, akanyang'anywa shamba kwa na mali pa kwenda. So wakati alipokuja hapa, serikali ya India, the Indian Prime Minister ambao alikuwa ni baba yake Indira Gandhi, the first Prime Minister of India alikuwa anaitwa Jawaharlal Nehru, aliomba mama amsaidie. Akachukua watoto 4 wakaenda children's home in 3rd Parklands Avenue. The home was called Dianand Home, and I was one of the children who were taken into that children's home. Me and my twin sister and 2 of my brothers tulienda katika hiyo children's home kwa maana mama hakuwa na msaada yoyote. Alitoka gereza and she was just a very poor peasant woman hapa hivi. So kwa hivyo sasa nafikiri sababu ya kusaidia watoto pale kwa home, pengine akaona ndani yake ni vyema na yeye akuwe na children to basi kusaidia watu wengine. So it was her wish all along. So when our sister came with that idea of children's home, pale hivi it was a good idea kuona kwamba wish ya mama yetu imetimia, because at least alisaidiwa watoto wake na watu wengine, na wengine waweze kusaidiwa mahali wapi? Mahali pale. In fact, sisi kwenda children's home ilikuwa ni msaada sana, because we had overgrown without going to school first. Hatukuwa na namna, hatukuwa na mbele wala nyuma. So sisi kwenda children's home tuliona kama tumeenda heaven. Unaona, it was a great help to us. So kwa hivyo hata kusaidia watoto wengine ambao hawana msaada, actually ni kama paying back to the society. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Elizabeth Mutuko, bila shaka kumbukumbu za mwenda zake Mukami Kimathi haziwezi zikaandikika kwa wino kwa sababu ni nyingi. Kwa upande mwingine huko tulikuwa na kasisi hapa wakati mwingine, na akatueleza kwamba marehemu Mukami Kimathi ambaye alishikilia dini pakubwa aliweza kutoa ekari 1 ili kuweza kuipeana kwa dini la Kikristo na kuweza kujenga kanisa katika eneo hilo. Bila shaka ikizingatiwa gharama ya ardhi katika taifa hili kwa sasa, na mtu anaweza tu kwa hiari yake akaweza kutoa ekari 1 kwa mahususi ya ibada na katika kuendeleza dini. Bila shaka hilo ni jambo la kuenziwa. Na jinsi tulivyowajuza watazamaji wetu ni kwamba mwenzangu ikiwa kama ataweza kutembea kidogo, kwa sasa unavyoona eneo hili tayari limeshapigwa
ukamba katika upande wa nje ili eneo lile likaweze kukauka. Ukiangalia sakafu hapo inasheheni rangi nzuri tu, ikizingatiwa kwamba viongozi tajika wanatazamua kuja hapa. Na utakumbuka kwamba eneo hii, nyumba hii ilijengwa na hayati marehemu Mwai Kibaki aliyekuwa rais wa taifa hili katika siku za nyuma, na ni kwa sababu ya kilio cha wanaharakati na wapiganiaji wa uhuru kuweza kulilia utawala wa siku, wakaweza kumjengea makao haya. Na tatizo lililoko na jinsi ambavyo mliweza kusikia katika taarifa zetu za hapo awali ni kwamba mzee Wallace Wagosho wa Mwambora ambaye tulikuwa naye hapo awali na akaweza kutupa tu kumbukumbu kwa kifupi za hali ilivyo, wakililia kwamba serikali vile vile ikaweze kukumbuka. Bila shaka taifa zima linasikiza mambo haya ambayo ni kilio cha mama huyu. Umemsikia mwanae pale akisema kwamba wangefurahia ikiwa mama huyu angeweza kukabidhiwa mwili wa marehemu mmewe ambaye inasadikika kwamba amezikwa katika eneo la gereza kuu la Kamiti, ili akaweze kumpumzisha katika eneo hili. Bila shaka hiyo ni kumbukumbu muhimu tu ambaye mwananchi yoyote akiulizwa anaweza kuwa akieleza. Ningependa tu tukaweza kusonga hivi kidogo kabla muda wetu kutamatika, na kwa umbali shughuli hizi zinapoendelea tu, kunaye nyumba ya marehemu pale ambayo tulielezwa hapo awali ilikuwa nyumba ya kikoloni, na nyumba ile ndio mama aliweza kuishi kwa karibia miaka zaidi ya 50, na kabla ya mwaka 1912 ambapo nyumba hiyo ambayo tumeonyesha hapo nyuma iliweza kujengwa. Nyumba ile ilikuwa ya kikoloni kwa sababu inaelezwa kwamba eneo hili lote liliweza kumilikiwa na utawala wa kikoloni, na waliweza kujenga nyumba ile kwa sababu labda pengine walidhani watachukua muda wote hapa. Na umesikia bwana mzee Wallace Wagosho akisema kwamba tulifanya lile ambalo tulihitaji kufanya, ni sharti tungeweza kupigania uhuru wa nchi hii kwa kufa kupona. Ikiwa watatushinda sawa, ikiwa tutawashinda sawa. Dhahiri kuonyesha kwamba yote yameshakuwa. Na tunapomalizia tunaye mwandani mwingine hapa wa familia. Njoo songea hapa utueleze kwa kifupi tu tangia mlipoondoka pale katika nyumba hile hadi kuhamia hapa, maisha ilikuwa vipi na ni lipi, labda tukimalizia tukirudini studioni zetu jijini Nairobi, ni yapi ambayo mngependa kusikia kutoka kwa serikali kando na kumbukumbu za mama Mukami Kimathi? Kwanza tuanze na jina na utueleze kumbukumbu zake kidogo. Kwa majina mimi naitwa Jonathan Washiori, na mimi ni mjukuu wake Shosho na Maileta Guka Field Marshal Dedan Kimathi. Kwangu mimi na tangu tuanze kuishi kwa ile nyumba mpaka wa sasa, mimi kama mjukuu, ile kuongea ukweli sijaiona mabadiliko yoyote. Na tena Shosho kabla hajakufa alikuwa amesema asizikwe kabla mifupa ya my grandfather haijapatikana. Serikali baada ya serikali nyingine imekuwa ikiignore hii kitu. Nao wanajaribu once tukizika shosho yangu, the whole entire thing will be forgotten. So mimi naomba kitu moja. Serikali saa hii, before shosho akuwe laid chini, I demand wazikwe pamoja with my grandfather. Unaona kama linawezekana? Linawezekana. Ile kitu imekuwa, the government has been ignorance. They always come here the last moment. And I know they are rushing things here so that wazike shosho, after kumzika everything to be forgotten. Sisi ni watoto wake, we have been suffering here. At the end of the day, we have nothing to celebrate. Tangu kukaa ashikwe na wakoloni, we have been suffering.
behind these doors. And it's a high time. This is the only opportunity tumekuja into limelight. Tumekuwa tukifichwa huko chini kwa kichaka. But all tunasema ni kitu moja. Vile shosho anaenda kuzikwa, we want the remaining of our grandfather to be brought home, azikwe kando ya shosho, so that the Kimathi family may be complete. Kimathi must be brought home. We are not begging. We demand. Because tunajua, serikali inajua mahali the remains of my grandfather ziko, but they keep on playing a game, a cat and mouse game. We want this to end. When shosho is going to be laid on Saturday, we demand. Hata si tuliko, kama ni wishi yetu tulikuwa tumesema asizikwe. Asizikwe, we don't need any burial before tujiona the remaining of our grandfather. That was our wish and that is our demand. Thank you. Okay. Yeah. Ni sawa. Nashukuru sana kwa muda wako na tunatumai kwamba tetesi hizo zimeweza kusikizwa na asasi husika, na bila shaka endapo tu mazishi yatakuwa hapo kesho, kutakuwa na suluhu za baadaye, kwa sababu yote ni katika mpangilio wa serikali. Bila shaka mwenzangu Liz Mtuko, semi hizi za kwamba familia inadai mwili, ninajua kwamba viongozi bila shaka watakuwa akizungumzia hili hapo kesho, na ninajua kwamba serikali itaweza kuwa ikiasikiza haya na kuyatilia maanani, na tutakuwa na nafuu wakati huo ambao bila shaka mzee Wallace Wagosho walisema kwamba alifungwa akiwa katika pingu, na wangependa kwamba ile minyororo ya ukoloni kaweze kuondolewa na akaweze kupata mazishi ya taadhima, yenye taadhima. Tutakuwa tukiendelea kuwajuza yanayojiri, kwa sababu bila shaka kila saa baada ya saa mambo yanazidi kuwa yakibadilika katika eneo hili, tukizingatia kwamba masaa yamesalia machache. Mwili wake unatazamwa kuwa ukiondoka jijini kuu la Nairobi mwendo wa saa 12 hapo kesho, kutoka chumba cha kuhifadhi mili ama makafani ya Lee kutoka saa 12, na mwendo wa saa 3 hivi mwili huo unatazamwa kuwa umefika katika eneo hili, kijiji hiki ambacho kinajulikana kama cha Kimathi, eneo hili la Njabini. Na baada ya hayo basi shughuli zima itakuwa imeanza rasmi, na baadaye mama atakuwa akipumzishwa mkabala na nyumba yake hapa, ambapo upande wa chini pia ni bwawa la Sasumwa, ambalo ni upande tu wa chini. Endapo angeelekea chini kuteka maji, basi angeteka maji kwa kibuyu katika shamba lake ambapo bwawa la Sasumwa lipo. Taarifa hizi tutakuwa tukiendelea kuwaletea bila shaka mtazamaji, na kwenye taarifa zetu za saa 1 na saa 3 tutakuwa tukiwaeleza kwa kikamilifu taarifa zitakazokuwa zikitolewa na asasi za serikali hapa, haswa usalama na utawala wa mkoa. Haya ni mambo tutakuwa tukiangazia kutoka hapa eneo hili la Njabini, na kurejeshea kwako usukani mwenzangu Elizabeth Mutuko. Mimi ni Willy Dennis Njiru. Bila shaka umetupa picha kamili ya yale ambayo yanaendelea, kuanzia jinsi yalianza, shughuli ambayo imepangwa kukamilika hapo kesho, viongozi mbalimbali wakitarajiwa kuhudhuria mazishi hayo wakiongozwa Rais William Ruto. Endapo atahudhuria tutakuwa tukikujuza mengi, lakini ninafahamu kwamba viongozi wale wa kisiasa pande zote mbili watakuwa katika maeneo hayo. Lakini katika masuala tofauti, ni kwa mara nyingine serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imejipata kwenye njia pana kuhusiana na swala la ajira kwa vijana, huku vijana wengi eneo hilo wakiapa kuandamana tarehe 17 mwezi huu kushinikiza serikali ya kaunti hiyo kubuni nafasi za ajira, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Isaac Famba ambaye amekuwepo akizungumza na vijana hao. Kaunti ya Trans Nzoia ina zaidi ya watu 900,000 huku 54% ikiwa vijana, ambao wengi wao wanasemekana kukosa ajira ya kimsingi. Serikali ya kaunti imejipata katika njia panda baada ya kukosa kufanikisha swala la ajira kwa vijana,
huku uongozi wa vijana kujitokeza na kukashifu vikali hatua hiyo. Na sasa tunaona majina ya reinforcement team imetokea, na ni watu ambao hatuwajui, na watu ambao hawajaonekana Trans Nzoia, ni watu wametolewa nje. Hii nafasi hakuna application ambayo ilipewa kijana yeyote kutoka Trans Nzoia. Hii nafasi ni watu wachache walikaa, watu 4-5 wakajipa wakuwe wanatoa watu wachache, kwa sababu tunaona governor alitoa mtu wake, tunasikia women rep alitoa mtu yake, au watu wengine pia walitoa watu wake, lakini tunataka kusound warning. Baadhi ya masuala muhimu ambayo vijana hawa wanalilia ni utoaji wa kandarasi kwa kile wanachosema ni kwa upendeleo, huku baadhi yao wakiishi kwenye lindi la umaskini. Tunalia sana. Kama mimi kijana nilikuwa pale na kazi yangu almost 200,000, stock yangu ilibomolewa, kila kitu ikaenda hivyo. Sasa hizi wanataka tufanye aje ama tuwe wezi? Tafadhali Mr. Natembea, nyorosha mahali, but on 17th tuko kwa barabara, peaceful demonstration. Hata hivyo wametishia kuandaa maandamano ya kushinikiza serikali ya kaunti kujitokeza na kutatua swala hilo ambalo kwa sasa limesalia kuwa donda ndugu. Inclusivity ikuwe katika ile maneno ya kuchagua watu ambao wanafanya kazi kwa Trans Nzoia County Government. Wakati mlichagua CEC kwa county, tuliona mlichagua watu kwa mapendeleo. Tumeangalia hata vijana wafaidiki katika county government hii. Sasa hivi mnatoa tena watu nje, mnawaleta hapa kuandika kazi ya reinforcement. Hii maneno hatutakubali, hii maneno hatuchukulii kama kawaida, na ndiposa tarehe 17 huu mwezi kuna maandamano ya vijana ambayo itakuwa kubwa sana, ambayo inaenda kufanyika Trans Nzoia. Hatutarudi nyuma, hatutingiziki, hatutishiki, tutaenda mbele, tutaongea panapo shida. Kutoka kaunti ya Trans Nzoia nikiripotia TV47, jina langu ni Isaac Famba. Asante sana Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu wa chama cha walimu KUPPET tawi la Elgeyo Marakwet, Paul Biwott, amelalamikia hatua ya serikali kutaka kukata 3% ya mishahara ya wafanyakazi humu nchini ili kugharamikia ujenzi wa hawajapata nyongeza ya mishahara, na iwapo watakatwa 3% ya mishahara yao hilo halitawezekana na hawataweza kukimu mahitaji yao ya kimsingi. Kwa hivyo ningependa nichukue nafasi hii kuhusiana na ile bill ya 4182 ambayo inakusia mambo ya nyumba, kwamba wafanyakazi wa serikali walipie 3%. Hiyo ni jambo ambayo sisi kama walimu hatungependa tuhusishwe, kwa sababu mtu anapofanya kazi ama anapotaka kujenga nyumba ni lazima ajipange. Kwa hivyo sisi kama walimu tumesema kwamba jambo hilo hatuwezi kukaramia hiyo mambo ya nyumba ya kulipa 3%. Kwa hivyo ningeomba, kama vile niliandika jana, ambayo na kwa wakati huu imepikia wajumbe wetu wa Elgeyo Marakwet wote 6, na tayari wote wamejaribu kuchipu kwamba hawataunga mkono, kwa sababu wakifanya jambo hilo hata sisi kama wafanyakazi hasa walimu ifikia hapo mwaka 2027 hatutawaunga mkono, kwa sababu hiyo ni karama ambayo sisi hatungependa kukaramia. Kila mtu ajipange, ajue tayari walimu wamechenga nyumba wako nazo, kila mmoja anapopata kazi anajua jinsi ya kujipanga. Na kwa hivyo naomba serikali yetu kupitia rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto afutilie mbali, ili jambo kama hilo isije ikamharibia yeye sifa kama rais wa nchi. Sisi kama viongozi tumekataa, hatutaki mambo hayo, na hatungependa hata tuhusishwe kwamba ati watu wanakatiwa mishahara yao. Walimu tayari wameomba loan kila mahali. Nakubaliana naye, kama watu wale wanapata 1,000,000 kuendelea mbele wasiwe wakilipia 1,700. Hata mimi mwenyewe nalipa hiyo 1,700. Lakini ningeomba rais afikirie kama kuna njia nyingine ya kupata hizo pesa, apange. Tunampa yeye nafasi apange nchi, lakini mambo ya kufikiria mambo ya ushuru kwa haraka huenda haitaenda vizuri bila anafikiria, ingawa ni jambo ambalo si mbaya vile,
kwa sababu huwezi upata mshahara milioni moja na ulipie kama sisi 1,700. Kwa hivyo naomba rais na wale ambao wako karibu naye wamkait rais vizuri, kwa sababu hiyo itakuwa ni retaliation kubwa sana kwa wafanyakazi. Sisi kama viongozi wao wa wafanyakazi ni pesa. Utapata kwamba kuna watu ambao watalipa hata 8,000, na hiyo tayari mtu alikuwa ameweka kwa mambo yake ya loan. Itatufinya sana, na inamaanisha kwamba huenda hata mtu kulisha familia yake itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu hiyo pesa tayari alikuwa amepangia kwa shughuli za kibinafsi. Kwa hivyo naomba tu ni ushuru. Unajua ukikatwa pesa kiasi fulani, hiyo ni tayari ushuru. Pengine tu rais anafikiria vile anajua, lakini tungeomba yeye aende polepole, aachane nayo, ili uchumi itakapoimarika. Na ile kitu ambacho walimu wanaomba zaidi ni kuongezewa mshahara. Mwalimu anapopata mshahara hata sikia. Itakapopitishwa, sisi kama viongozi wa walimu tutaenda kotini na kuchallenge that law. Tutaenda kotini kabisa. Tunakataa, hatutaruhusu, kwa sababu itaumiza walimu wetu. Bila shaka taarifa hiyo ndio inanikamilishia awamu hii ya Matukio Mtambuko. Lakini Rais William Ruto hapo jana alisema kuwa sio ushuru, bali hiyo 3% ya makazi ambayo inayopendekezwa kwa ajili ya makazi ya bei nafuu na nyumba za bei nafuu ni ada tu, na ambayo bado haijafanyiwa ile kwa lugha ya Kimombo inafahamika kama public participation kupitia bunge, na kisha baadaye endapo itapitishwa basi itakuwa ni kwa kukubaliana. Ninaondoka kwa sasa. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Wanaingia wana spoti na cheche za spoti, lakini mwendo wa saa 7 nitarejea na mingi zaidi. Kwa heri kwa sasa. You are watching TV 47, the home of untold stories.